Okay Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 3:27 Uhr, glaube ich. Zu einer weiteren Folge Portal 2. Tut mir leid, dass die letzte Folge nur 20 Minuten dauerte. Aber das liegt daran, dass mein Aufnahmeprogramm kurz abgeschmiert ist. Und ja, wir waren hier stehen geblieben. Leckt immer noch. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Ja, dann würde ich mal sagen, hopsen wir mal hier durch. Da oben ist das Portal. Seht ihr? Ups. So, okay. Das hier ist jetzt ein bisschen komplizierter als sonst. Ich glaube, wir müssen erstmal hier drücken. So, damit da vorne ein Block rauskommt. So, okay, jetzt haben wir schon mal den Block. Das ist ja gut. So. Okay, Leute, das war gerade komisch, aber egal. So, jetzt gehen wir mal nach hier oben. Okay. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal nach hier oben. So. Und zwar müssen wir das jetzt so machen, dass wir nochmal so ein Ding bestellen. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt noch hochkommen. Natürlich nicht. So. Also Leute, ich habe vergessen, wie ich das letzte Mal gemacht habe. So, okay. Die Treppe ist oben. Ah, ja, jetzt weiß ich wieder. So, und zwar müssen wir hier vorne drauf drücken. Und wenn der dann runterkommt, hier drauf drücken. So. Jetzt haben wir nämlich einen zweiten, den wir hier oben drauf setzen. Well done. The Enrichment Center reminds you that although circumstances may appear bleak, you are not alone. All Aperture Science personality constructs will remain functional in apocalyptic, low-power environments of as few as 1.1 volts. Und Leute, ihr fragt euch bestimmt, wieso das hier ist. Guckt euch mal an, ich habe da hinten erst ein Portal geschossen, jetzt ist es weg. Jetzt ist es wieder da, jetzt ist es wieder weg. Also wenn ich da durchlaufe, löscht sich das Portal jedes Mal. Und ja, gehen wir mal wieder in den Fahrstuhl rein. So, wieder der allbekannte Ladebildschirm, der mich immer noch abfuckt. Capture Laboratories. This next test applies the principles of momentum to movement through portals. If the laws of physics no longer apply in the future, God help you. Ja. Wo ist denn das Portal? Da oben. Geil. Gucken wir mal. Laufst mal hier mal durch. Und ja. Das hier sagt eigentlich ganz gut, was wir machen müssen. Und zwar einfach das Portal da unten hinschießen und durchspringen. Jetzt sind wir hier. Und wieder runter. Jetzt schießen wir den Block mal hier hin. So. Jetzt schießen wir hier unten ein Portal hin, nehmen wir uns den Block und natürlich hätten wir den Block auch mitnehmen können. If you are a non-employee who has discovered this facility amid the ruins of civilization, welcome. And remember, testing is the future.
And the future starts with you. Dankeschön. Wieso das hier, ich hier jetzt ein Portal machen kann, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall müssen wir nach da hinten. Und ready, set, go und jump. Okay Leute, anscheinend müssen wir nach da drüben und springen einfach mal. Wow, wir sind heute richtig gut. Okay, doch, kaputt, Scheißglas. Leute, ich muss mir noch mal kurz die Nase putzen. Ich wieder. Tja. Okay, jetzt muss ich wieder da hoch. So, und zwar wird das da oben nicht funktionieren. Deshalb springe ich jetzt hier raus. Natürlich fliege ich voll in die falsche Richtung. Deshalb muss ich da das Portal hin und springen. Hey. Jetzt langsam reicht's aber. Ich würde mal sagen, oben hin, klatsch mal hoffentlich. Hol ich mal einfach da ein Portal hin und springen runter. Aha, geht doch so. Und dann würde ich mal sagen, mach mal hier oben das Portal hin, ein bisschen höher. Und springen von hier oben mal runter. Ups. Good work getting this far, future starter. That said, if you are simple-minded, bold, or irradiated in such a way that the future should not start with you, please return to your primitive tribe and send back someone better qualified for testing. Okay, keine Ahnung, was er gesagt hat. Jo. La la la. Ich weiß noch nicht, ob ich Musik drunter spielen werde. To ensure that sufficient power remains for core testing protocols, all safety devices have been disabled. The Enrichment Center respects your right to have questions or concerns about this policy. Ja, guck mal, die Fresse. Oh. Hey! Oi, oi! I'm up here! Oh, brilliant! You did find a portal gun! Oh, do you know what? It just goes to show, people with brain damage are the real heroes in the end, aren't they, at the end of the day? Brave. Okay. Okay, listen, let me lay something on you here. It's pretty heavy. They told me never, never, ever to disengage myself from my management rail or I would die. But we're out of options here. So get ready to catch me, all right, on the off chance that I'm not dead the moment I pop off this thing. Come on 3. Ready? 1, 2, 3. That's high. It's too high, isn't it, really, that? All right, going on 3 just gives you too much time to think about it. Let's go on 1 this time. Okay, ready? 1. Catch me, catch... Ow! Ow. Ich hab's versucht. I am not dead. I'm not dead. Plug me into that stick on the wall over there, yeah? And I'll show you something. You'll be impressed by this. Yeah, I can't do it if you're watching. Seriously, I'm not joking. Could you just turn around for a second? Hallo? All right, you can turn around now. Bam! Secret panel. That I opened while your back was turned. And off we go. Ich kann ja nicht loswerden, Leute. Look at this! No rail to tell us where to go. Oh, this is brilliant. We can go wherever we want. Just
Hold on, though. Where are we going? Seriously. Hang on, let me just get my bearings. Just follow the rail, actually. Oh, no. Yes, hello. No, we're not stopping. Don't make eye contact, whatever you do. No, thanks. We're good. Appreciate it. Keep moving, keep moving. Hi. Ich weiß. Okay. Wieso ist die Lampe da anders? Natürlich kommt jetzt ein Ladebildschirm, wo ich mir gerade die Lampen angeguckt habe. Dieses Spiel ist schon asozial. Ich trinke noch mal einen Schluck. Probably ought to bring you up to speed on something right now. In order to escape, we're going to have to go through her chamber, and she will probably kill us if she's awake. If you want to just call it quits, and we could just sit here forever, that's an option. Option A, sit here, do nothing. Option B, go through there, and if she's alive, she'll almost certainly kill us. So, if you've got any reservations whatsoever about this plan, now would be a tremendous time to voice them. Ja, Leute. Okay, I'm gonna lay my cards on the table. I don't want to do it. I don't want to go in there. Don't go in there. She's off. She's off. Don't panic over. She's off. All fine. On we go. Wir müssen uns ganz gut sein. There she is. What a nasty piece of work she was, honestly. Like a proper maniac. Do you know who ended up taking her down in the end? You're not going to believe this. A human. I know. I wouldn't have believed it either. Apparently this human escaped and nobody's seen him since. Then there was a sort of long chunk of time where absolutely nothing happened. And then there's us escaping now. So that's pretty much the whole story. You're up to speed. Don't touch anything. Jump! Actually, look at it. That's quite a distance, isn't it? Ah! Oh, still held! Still being held. That's a great job. You've applied the grit. We're all fine. That's tremendous. Ich kann ihn nicht wegwerfen, Leute. I just looked down. I do not recommend it. I've just done it again. This is the main breaker room. Look for a switch that says escape pod. All right, don't touch anything else. Not interested in anything else. Don't touch anything else. Don't even look at anything else. Just, well, obviously you've got to look at everything else to find the escape pod. But as soon as you look at something and it doesn't say escape pod, look at something else. Look at the next thing, all right? But don't touch anything else or look at anything. Well, look at other things, but don't. You understand? Can you see it anywhere? I can't see it anywhere. Tell you what, plug me in and I'll turn the lights on. Let there be light. That's, God. Just quoting God. Oh, look at that! It's turning. Ominous. But probably fine, as long as it doesn't start, moving up. Now. Escape pod. It's moving up. Okay, no, don't worry. I've got it. This should slow it down. No, makes it go faster. Uh-oh. Power up initiated. Okay, don't panic. All right, stop panicking. I can still stop this. Oh, there's a password. Okay, it's fine. I'll just hack it. Not a problem. A. C. Wait, did I do B? Do you have a pen? Start writing these down. Power up complete. I don't. Okay. Listen. All right, new plan. Act natural. Done nothing. Hello. Oh, it's you. You know her? It's been a long time. How have you been? I've been really busy being dead. You know, after you murdered me. You did what? Oh no! Oh no! Okay, look, we both said a lot of things that you're going to regret. But I think we can put our differences behind us. For science. You monster. I will say, though, that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test. I love it too. There's just one small thing we need to take care of first. Scheiße, Leute, wir fallen. Ladebildschirm, super.
Leute. Wir haben gerade unseren besten Freund verloren. Ich weiß nichts. Ja, was das für ein war. Here we are, the incinerator room. Be careful not to trip over any parts of me that didn't get completely burned when you threw them down here. The dual portal device should be around here somewhere. Once you find it, we can start testing, just like old times. There it is. Hold on. There. Good. You have the dual portal device. There should be a way back to the testing area up ahead. Once testing starts, I'm required by protocol to keep interaction with you to a minimum. Luckily, we haven't started testing yet. This will be our only chance to talk. Die Fresse. So Leute. Ich mache jetzt mal eine Schweigeminute. Unseren guten Freund, er hat zwar viel geredet und genervt, aber er war trotzdem unser Freund. Okay, wir haben genug geschrieben. So, weiter geht's. Super. Hi. Oh, Alter. Here, let me get that for you. Do you know the biggest lesson I learned from what you did? I discovered I have a sort of black box quick save feature. In the event of a catastrophic failure, the last 2 minutes of my life were preserved for analysis. I was able, well, forced really, to relive you killing me again and again, forever. You know, if you'd done that to somebody else, they might devote their existence to exacting revenge. Luckily, I'm a bigger person than that. I'm happy to put this all behind us and get back to work. After all, we've got a lot to do, and only 60 more years to do it. More or less. I don't have the actuarial tables in front of me. Okay, Leute, mir geht's langsam. I'll just move that out of the way for you. This place really is a wreck. But the important thing is you're back. With me. And now I'm on to all your little tricks. So there's nothing to stop us from testing for the rest of your life. After that, who knows? I might take up a hobby. Reanimating the dead, maybe. Ladebildschirm. Yay! Und wir warten. Und wir warten. Okay. Das kalte Blut. Klar, und die Leute. Sorry about the mess. I've really let the place go since you killed me. By the way, thanks for that. Sarcasm self-test complete. Oh good, that's back online. I'll start getting everything else working while you perform this first simple test, which involves deadly lasers and how test subjects react when locked in a room with deadly lasers. Scheiße. Not bad. I forgot how good you are at this. You should pace yourself, though. We have a lot of tests to do. Also Leute, wir sind jetzt mit Chatbots angekommen. Ich weiß, wie viele Chats es gibt. Ich glaube, 5 gibt es. Oder 6. Und ja. Ich würde mal sagen, machen wir noch 3 oder so. Können wir es schaffen.
Und dann würde ich sagen, This was next ist auch für test heute wieder. involves discouragement redirection Die cubes. Fresse, I egal wo just du finished bist. building them before you had your, well, episode. So now we'll both get to see how they work. There should be one in the corner. Alter, ich spring hier einfach raus. So. Okay, Leute, jetzt klauen wir uns mal hier den schönen Würfel. Und schießen den Laser in die Richtung. Okay, Leute. Ich habe gerade keine Ahnung. Was macht der da oben? Wie kommen wir jetzt nach da oben? Ja. Gehen wir mal nach hier oben. Gucken wir mal. Nicht nach da, so. Okay, Leute, wir holen uns jetzt den Würfel. So, wir haben den Würfel. Well done. Here come the test results. You are a horrible person. That's what it says. A horrible person. We weren't even testing for that. Danke. Keine Ahnung, was du gelabert hast, aber danke. Klang nett. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Don't let that horrible person thing discourage you. It's just a data point. If it makes you feel any better, science has now validated your birth mother's decision to abandon you on a doorstep. Und gehen wir nach oben. Und ab. So. So. Congratulations. Not on the test. Most people emerge from suspension terribly undernourished. I want to congratulate you on beating the odds and somehow managing to pack on a few pounds. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ihr labert. In Englisch bin ich nicht so gut. Und irgendwie nervt die schon. Jo. One moment. Ja, okay, ich warte. You're navigating these test chambers faster than I can build them, so feel free to slow down and do whatever it is you do when you're not destroying this facility. So. Weil das war gerade echt knapp. So, ich glaube, wir müssen jetzt absetzen. Und das hier setzen. Ja, oh, shit. So, okay, und das da hinten. Tut mir leid für meine schiefe Nase gerade. I'll give you credit. I guess you are listening to me. But for the record, you don't have to go that slowly. Ich bin zurück. Und wer? Ich da rein und hier raus.
Okay, Leute, ich putze mir noch mal kurz die Nase. Pünktlich bin ich jetzt hier unten angekommen. Okay. Die Bilder, die interessieren mich gerade nicht. This next test involves the Aperture Science Aerial Faceplate. It was part of an initiative to investigate how well test subjects could solve problems when they were catapulted into space. Results were highly informative. They could Okay, not. Leute. Ich Good muss luck. jetzt im Laufen das Ding hier fangen. Und ich bin gut. Obwohl ich hätte auch einfach... Nein, ich hätte kein Tor schießen können. Schade, Leute. So, auf jeden Fall. Here's an interesting fact. You're not breathing real air. It's too expensive to pump this far down. We just take carbon dioxide out of a room, freshen it up a little, and pump it back in. So you'll be breathing the same room full of air for the rest of your life. I thought that was interesting. Also der hat gerade gesagt, dass wir keinen Sauerstoff haben. Das wäre zu schwer, um reinzupumpen. Deshalb haben die Carbondioxid reingetan. Was mir gar nicht gefällt. Weil Carbon ist größtenteils Let's see what the next test is. Sauerstoff Oh, advanced aerial Kohlenstoff. faceplates. Well, have fun soaring through the air without a care in the world. I have to go to the wing that was made entirely of glass and pick up 15 acres of broken glass. By myself. Voll schlau. Leute. Jump. Jump. Ich hab grad echt schlau. Okay, dann würde ich mal sagen, drücken wir zu dem Oh, Punkt. sorry. I'm still cleaning out the test chambers, so sometimes there's still trash in them, standing around, smelling and being useless. Try to avoid the garbage hurtling towards you. You don't have to test with the garbage. It's garbage. Press the button again. Jetzt muss ich den Knopf nochmal drücken. Zu faul. Jetzt drücke ich oben den Knopf. Und ja, das einfach mal da durch. Leute, sind heute echt Remember before gute when I was Pause. talking about smelly garbage standing around being useless? That was a metaphor. I was actually talking about you. And I'm sorry. You didn't react at the time, so I was worried it sailed right over your head, which would have made this apology seem insane. That's why I had to call you garbage a second time just now. So Leute, dann würde ich auch mal sagen, speichere ich das jetzt hier. Und würde mal sagen, Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? I'm sorry, I don't know why that went off. Anyway, just an interesting science fact. habt ihr gerade auch den Zug gehört, oder? Ich hoffe es mal. Aber auf jeden Fall. Das klingt geil. Ich würde mal sagen, dann war es das auch für heute. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.